Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aroma's Guidance. So today let us discuss about pharmacology. Pharmacology lo subtopic antiemetics. It is a part of gastrointestinal tract. So let's get into the topic. What is pharmacology? The study of action of drugs on living tissues, organisms, and how those drugs helps to diagnosis, treatment, cure, or correct the pathophysiology in the organism. Pharmacology ante ఇట్స్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనమాట. డ్రగ్స్ గురించి చదువుకునేది ఫార్మకాలజీ. వాట్ ఆర్ డ్రగ్స్? ద ఏజెంట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్స్, క్యూర్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. డ్రగ్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి? ఒక ఏదైనా డిసీజ్ ఉంటే దాని డిసీజ్ ని డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి, ఆ డిసీజ్ ని ట్రీట్ చేసి క్యూర్ చేయడానికి, లేదా ఒక ఏదైనా డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అంటే రాకుండా ఆపడానికి యూజ్ చేస్తారు. Now coming to pharmacokinetics and pharmacodynamics. What is pharmacokinetics? What the body does to the drug. అంటే మన బాడీలోకి డ్రగ్ వెళ్ళాక మన బాడీ డ్రగ్ ని ఏం చేస్తుంది అనేది ఫార్మకోకైనెటిక్స్. అండ్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ ఈస్ వాట్ ఏ డ్రగ్ డస్ టు ద బాడీ. అంటే మన బాడీలోకి డ్రగ్ వెళ్ళాక డ్రగ్ మన బాడీని ఏం చేస్తుంది అని. అంటే ఫార్మకోడైనమిక్ అంటే ఇక్కడ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, డ్రగ్ మన బాడీలో ఏం చేస్తుంది అని. ఫార్మకోకైనెటిక్స్ అంటే మన డ్రగ్ మన బాడీలో ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది, ఎందులోంచి ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది, యాక్షన్ ఎన్ని మినిట్స్ కి యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, దాని లైఫ్ టైం ఎంత, వాటి గురించి చదువుకునేది ఫార్మకోకైనెటిక్స్. వెరస్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ అంటే దాని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్. Now the topic is antiemetics. It is a part of gastrointestinal tract. What is antiemetics? These are the drugs to prevent ఆర్ సప్రెస్ ద వామిటింగ్స్. ఈ డ్రగ్స్ ఏమో వామిటింగ్స్ స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఎవరికైనా ఎక్కువ వామిటింగ్స్ అవుతే అప్పుడు యాంటీఎమెటిక్స్ డ్రగ్స్ ని మనం రిఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్? ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 7: యాంటీకోలినర్జిక్స్, న్యూరోలెప్టిక్స్, H1 antihistaminics, prokinetic drugs, NK1 receptor antagonists, and 5-HT3 antagonists, and adjuvant antiemetics. మీరు మీ నోట్స్ లో రాసుకోండి. అండ్ ఈచ్ మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు ఒక్కొక్క క్లాసిఫికేషన్ కి అట్లీస్ట్ 2 డ్రగ్స్ అయినా మీరు మెన్షన్ చేయాలి. అన్ని డ్రగ్స్ మెన్షన్ చేయలేం, బట్ అట్లీస్ట్ 2 మెన్షన్ చేయాలి. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. బట్ మనం క్లాసిఫికేషన్ ఎప్పుడు కేడి త్రిపాఠి బుక్ నుంచి ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి బెటర్. బికాస్ ఎవాల్యుయేటర్స్ అందరూ కేడి త్రిపాఠియే మెయిన్ గా ఫాలో అవుతారు. ఈ యాంటీఎమెటిక్ డ్రగ్స్ లో 2 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ metaclopromide and ondansetron. What is metaclopromide? It is a prokinetic drug and acts on GIT and CNS. What is prokinetic? Prokinetic అంటే drugs which stimulates motility of esophagus and gastrointestinal muscles. అంటే drugs which acts on gastrointestinal muscles and esophageal muscles. So and it also acts on CNS as well. యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ GIT. ఇట్ యాక్ట్స్ మోర్ ఆన్ అప్పర్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఫర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీయింగ్. అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీయింగ్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ గ్యాస్ట్రిక్ పెరిస్టాలిసిస్ అండ్ ఆల్సో లోవర్ ఈసోఫాజియల్ స్పింక్చర్. సో ఈ యాక్షన్స్ వల్ల ఇట్ కెన్ అవాయిడ్ వామిటింగ్. It also, now CNS, coming to CNS, it acts on CTZ. CTZ అంటే chemoreceptor triggering zone, which is responsible for vomiting. So it acts on CTZ and blocks vomiting. Mechanism of action of metaclopromide. It acts through dopaminergic and serotonergic receptors. First వచ్చేసి D2 antagonism. అంటే it blocks D2 receptors and has an opposite effect of hastening gastric emptying and enhances ACH release and blocks D2 receptor in CTZ. అంటే మెటాక్లోప్రోమైడ్ డ్రగ్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే అది డైరెక్ట్ గా D2 రిసెప్టార్స్ ని బ్లాక్ చేస్తాయి. దానివల్ల CTZ అనేది బ్లాక్ అయ్యి మనకి వామిటింగ్ రాదు. సో ఓకే, when coming to 5-HT4 agonism, it acts on GIT and enhances ACH release. That means GIT మీద యాక్షన్ చూపించి ACH రిలీజ్ అంటే ఎసిటోకలైన్ రిలీజ్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఎగ్జైటరీ ఇంటర్ న్యూరాన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అయ్యి మనకి వామిటింగ్స్ రాకుండా ఇది అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఇట్ ప్రివెంట్ వామిటింగ్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మెటాక్లోప్రోమైడ్? అంటే నార్మల్ గా మన ఫార్మకాలజీ క్వశ్చన్ ఏదైనా రాసేటప్పుడు
ఇంట్రొడక్షన్ రాసాక మనం దాని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ క్లాసిఫికేషన్ రాయాలి. ఇంట్రొడక్షన్ రాసాక క్లాసిఫికేషన్, మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, దాని తర్వాత ఈ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, యూజెస్, కాంట్రాఇండికేషన్స్ అండ్ ఫార్మకోకైనెటిక్స్ కూడా మనం రాయాలి. సో నౌ కమింగ్ టు అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? సెడేషన్ అంటే మత్తు, డిజీనెస్ ఆల్సో అండ్ లూజ్ టూల్స్ వి ఆల్ నో, మజిల్ డిస్టోనియాస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కెన్ కాజ్ అంటే ఎక్కువ వాడటం వల్ల పార్కిన్సోనిజం, గెలాక్టోరియా అండ్ గైనకోమాస్టియా అనే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ గెలాక్టోరియా? గెలాక్టోరియా అంటే అన్వాంటెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద బ్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ అన్రిలేటెడ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ చైల్డ్ బర్త్. అంటే నార్మల్ గా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ ఉంటుంది. బట్ గెలాక్టీరియా కేసెస్ లో చైల్డ్ బర్త్ లేకపోయినా సరే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ బ్రెస్ట్స్ అన్నమాట. సో ఆ కండిషన్ ని గెలాక్టోరియా అంటాం. ఎక్కువ మెటాక్లోప్రమైడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఆ కండిషన్ అనేది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ గా వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ గైనకోమాస్టియా? Gynecomastia is swollen male breast tissue due to hormonal imbalance that also caused by which is caused due to long-term usage of metaclopromide. Now uses. What are the use of metaclopromide? It helps to prevent vomiting that is due to post-operative. కొంతమందికి సర్జరీస్ తర్వాత వామిటింగ్స్ అవుతాయి. సో అలాంటి కేసెస్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మెటాక్లోప్రమైడ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఏమైనా డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వామిటింగ్స్ అయినా మెటాక్లోప్రమైడ్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మైగ్రేన్, ఏమైనా రేడియేషన్ థెరపీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి టైంలో మనకి మెటాక్లోప్రమైడ్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. బట్ లెస్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ మోషన్ సిక్నెస్. అంటే కొంతమందికి జర్నీస్ లో వామిటింగ్స్ వస్తాయి కదా, అందులో యూజ్ అవుతుంది బట్ వెరీ లెస్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ ఆల్సో యాక్సలరేట్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఫర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్. Now coming to pharmacokinetics. So it is orally absorbed and enters the brain. First అది orally absorb అవుతుంది and it reaches to the brain and it crosses to the placenta. అంటే మదర్ నుంచి బేబీ, if మదర్ యూస్ చేస్తే it can cross through the placenta and secreted via milk. సో ఒకవేళ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మిల్క్ ఫీడింగ్ మదర్ అయితే then she should be avoid using metaclopromide as it's secreted through milk. It is partially conjugated in liver and excreted via urine. వాట్ ఈస్ టీ హాఫ్? టీ హాఫ్ అంటే కంప్లీట్ డ్యూరేషన్, ఆ డ్రగ్ తాలూకా కంప్లీట్ యాక్షన్ అంటే అది రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ యాక్షన్ చూపించి డిజాల్వ్ అయ్యి యూరిన్ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అయ్యే వరకు ఎంత టైం పడుతుందో అదే టీ హాఫ్. దట్ ఈస్ 3 to 6 hours ఫర్ మెటాక్లోప్రమైడ్ అండ్ ఇట్ షోస్ యాక్షన్ ఆరల్లీ within half an hour to 1 hour, whereas intramuscular అయితే 10 minutes, within 10 minutes, intravenous అయితే within 2 minutes. What is contraindications? Contraindication అంటే ఈ డ్రగ్ ఎవరెవరికి ఇవ్వకూడదు అంటే మనం మెటాక్లోప్రమైడ్ అనే డ్రగ్ కొంతమందిలో ఇవ్వకూడదు. అది ఎలాంటి వాళ్ళకంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ బ్లీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మెటాక్లోప్రమైడ్ అనేది కాంట్రడిక్ట్ చేయాలి, మనం ఇవ్వకూడదు. సో డిప్రెషన్ లో ఉన్నవా, అబ్స్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నా, ఏమైనా పెర్ఫరేషన్స్ ఉన్నా, పేషెంట్ కి సీజర్స్ ఉన్నా, ఆర్ పార్కిన్సోనిజం డిసీజ్ అయినా, ఆర్ ఫియోక్రోమోసైటోమా అయినా సరే మనం కాంట్రా ఇండికేట్ చేయాలి మెటాక్లోప్రమైడ్ అనే డ్రగ్ ని. వాట్ ఈస్ ఫియోక్రోమోసైటోమా? ఫియోక్రోమోసైటోమా అంటే చిన్న చిన్న మన కిడ్నీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ చిన్న చిన్న గ్లాండ్స్ లా ఫార్మ్ అవుతాయి, ట్యూమర్స్ లా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫియోక్రోమోసైటోమా. ఈ ఫియోక్రోమోసైటోమా అనే కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి మెటాక్లోప్రమైడ్ అనే డ్రగ్ ని మనం ఇవ్వకూడదు. సో కమింగ్ టు ondansetron. It is 5-HT3 antagonist. Helps to control nausea and vomitings. We all know what is the mechanism of action. It blocks the action of serotonin 5-HT3 receptor sites. These receptor sites are present on vagal nerve and serotonin 5-HT3 antagonists bind to receptor sites and suppress vomiting and nausea. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది 5-HT3 యాంటాగోనిస్ట్ కదా ondansetron. సో మన బ్రెయిన్ లో అక్కడక్కడ వాగల్ నర్వ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఆ వాగల్ నర్వ్ టెర్మినల్స్ దగ్గర ఈ రిసెప్టార్ సైట్స్ ఉంటాయి, 5-HT3 రిసెప్టార్ సైట్స్. సో మనం ondansetron డ్రగ్ ఇవ్వగానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5-HT3 యాంటాగోనిస్ట్, ఇట్ బైండ్స్ విత్ రిసెప్టార్ సైట్స్. సో అక్కడ రిసెప్టార్ సైట్స్ తో బైండ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ నాజియా అండ్ వామిటింగ్స్ సప్రెస్ అవుతాయి. And what is pharmacokinetics of ondansetron? It absorbs orally. Oral గా ఎంతసేపు పడుతుంది? 1.6 to 2.2 hours. Whereas intramuscular అయితే 40 minutes, intravenous అయితే 10 minutes. And plasma protein binding వచ్చేసి 75% plasma protein binding. It metabolized in liver and excreted via kidneys. ఇక్కడ ondansetron కి T half వచ్చేసి
3 to 6 hours. దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం. అంటే ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే మన బాడీలో లైక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ వల్ల ఇట్లా అయితే దాన్ని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటారు. ఆర్ ఏమైనా అయోనిక్ సబ్స్టెన్సెస్ వల్ల అయితే దాన్ని సెకండ్ పాస్ మెటబాలిజం అంటారు అనమాట. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ గ్రేట్లీ రెడ్యూస్ బిఫోర్ రీచింగ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి రీచ్ అవ్వక ముందే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ అండర్గోస్ ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం ఇన్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్. What are the adverse effects? Headache, dizziness, mild constipation, abdominal discomfort, hypertension, bradycardia, chest and allergic reactions. కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చేసరికి చిన్నపిల్లలు అంటే పిల్లలు 4 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న అంటే ఈ డ్రగ్ సెన్సిటివ్ టు డ్రగ్స్ ఉంటారు, చాలా మంది డ్రగ్స్ కి సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు, వాళ్ళకి అడగాలి ఫస్ట్ మీరు ఏమైనా డ్రగ్స్ కి సెన్సిటివా అని. సో అలా హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ ఎవరైనా ఎపోమార్ఫిన్ అనే టాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ డ్రగ్ ని మనం కాంట్రాడిక్ట్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? నాజియా అండ్ వామిటింగ్స్. సో ఇక్కడ మీరు అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, కాంట్రా ఇండికేషన్స్, యూజెస్ ఇవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా లిస్ట్. సో మీరు దానికి ఏమైనా షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే HDM మీకు ఎలా గుర్తుంటే అలా మీరు షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్లీ నేను షార్ట్ కట్స్ పెట్టి ఇవ్వచ్చు, బట్ నేను పెట్టే షార్ట్ కట్స్ మీకు గుర్తుండవు. ఎవరికి వాళ్ళు షార్ట్ కట్స్ పెట్టుకుంటేనే వాళ్ళకి గుర్తుంటాయి. సో ఐ అడ్వైజ్ యూ టు హ్యావ్ సమ్ షార్ట్ కట్స్ టు రిమెంబర్ ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ అండ్ యూజెస్. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Thank you very much. And also please subscribe to our channel. మీకు ఇంకా ఏ టాపిక్స్ కావాలి, ఏ టాపిక్స్ మీద వీడియో చేయాలి అని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో హిట్ బెల్ ఐకాన్ సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.